Thank you for inviting me, and thank you for the kind words that you have shared. So I'll just say a little that I am actually a little bit nervous because I am not a trained, on any kind of project management course or anything. I have mostly learned about management by doing stuff. So I'll just quickly give a bit of my background. So I studied economics. I did my undergrad and my master's in economics from North South. And then I wanted to be a banker. So I started in an multinational bank. After 1 week, I decided that banking is not my cup of tea. So I went and joined the development sector. So I started my career with a Swiss NGO called Swiss Contact. And the main reason when I look back, I was very young, right? And when I look back, I think one of the main reason was this whole attraction about being able to travel and work throughout the country. So till now, I think I have visited almost 50 districts in Bangladesh. Um, and ওই সময় কাজ করার সময় I got this first-hand experience of working with farmers, MSMEs, and it was an eye-opener for me. Because I grew up in Dhaka, I studied and everything in Dhaka. So when I went out to meet people outside Dhaka in rural areas, it was just an eye-opener for me. I was like, that's how the whole country runs. Without these farmers, without these MSMEs, the country doesn't really work end of the day. So Swiss Contact কাজ করতে করতে I wanted to learn a bit more about policy making. So I went to the World Bank. I worked for the World Bank for about 2.5 years, mostly in private sector development. And then I wanted to explore outside the country. So I lived and worked in Myanmar for almost 3.5, 4 years. So I was managing a almost $30 million fund for the Swiss embassy, which was again agriculture project. I lived in Cambodia for a while, working with USAID. And in between all of these things, I also worked in Nigeria, so Africa for a bit. So এই সবগুলো জায়গায় কাজ করার ক্ষেত্রে একটা যেটা one of my key learning was that wherever I work, there's this whole especially in agriculture, no matter whether it's in Bangladesh, Myanmar, Cambodia, or Nigeria, three problems are just there. So for smallholder farmers, একটা হচ্ছে access to finance, একটা হচ্ছে kind of related to finance is lack of access to good quality agriculture inputs. And then lastly, যেটা আমরা probably অনেক বেশি aware because we see this news every now and then on the newspaper, is that farmers have to rely on middlemen, right? So without middlemen, they can't really sell anything. And that's one of the reason যে ফার্মার যখন লালমনিরহাটে টমেটো বিক্রি করে 5 টাকায় বা 2 টাকায়, এটা আমি ঢাকায় কিনতেছি 20 টাকা অথবা 50 টাকায়. So because of 6-7 layers of middlemen, every time the product changes hand, wastage bare, price bare, and end of the day farmers don't really get, even though we pay 20 taka or 30 or 40, 50 taka, but farmers don't really get much. So that's where the whole idea about iFarmer came in, that how can we solve this? And then one of my co-founder, he comes from a tech background. Some of the main ইয়েটাই ছিল যে how can we use technology to solve this problem? Now we are nowhere near to solving this because it is a complex problem, and I'll get to that in a bit. But I'll just try to share over the last 10 years of my career. So one of the key things that I work on, even in the development sector, যখন আমি ছিলাম iFarmer আগে, এখনো I offer some advisory services to the development sectors. I work as an advisor for Care Australia. I work as an advisor for the Swiss Embassy in Myanmar, USAID in Cambodia.
So এখানে আমার একটা ইয়ে থাকে হচ্ছে যে how can I give people frameworks or make them enable or understand complexity better, right? Because আমরা যেরকম দেশে থাকি, বাংলাদেশ বলি বা any emerging nations, we live in a very complex world, and especially agriculture and economy in itself is a very complex system. So এখানে usually it's very difficult to predict the outcome of our activities or our things. And some of these learnings we have also, we continue to use at iFarmer as well. So I'll just quickly, I hope everyone can see my screen. So you can see my screen, right? I hope. Yeah, we can. Yeah, we can. All right. So yeah, I mean, since I started talking about complexity, and I think this is actually one of my favorite things to talk about, is that like, you know, any environment that we live in, and I guess a lot of you can actually relate to this, is that we live in a very complex economy and a very complex market systems. So whatever we do, because we end of the day, we are a market-based economy, right? So there is always some sort of transaction happening, whether it's with the farmers or whether it's with Uber, Patha, Food Panda, or whatever, in a government office or private sector office. There is always someone offering something, and then someone, you know, offering something of value, and then someone buying that. So there's always this transactional like relationship. But যেটা এখন হচ্ছে যে I think because I said I studied economics, right? So economics আমাদেরকে পড়ানো হয় যে people are rational, or you know, the agents, the economic agents, or mostly humans are rational. But humans are, at end of the day, these days, with behavioral economics and more the new economic theory basically says, well, humans are not rational. আমাদের decision making depends on so many things, and as a business or as a manager, it's very difficult to even understand je, how will my customers react, right? How will the farmers react? How will my, you know, stakeholders react? So that's where the complexity comes in, because it's something that we don't know. And আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে থাকতে যেটা দেখতাম যে there was a lot of research being done, পুরা ফার্মারদেরকে 6 মাস 1 বছর ধরে স্টাডি করা হতো যে what do they need, what do they want, or beneficiary গ্রুপগুলোকে স্টাডি করা হতো. And then what happened was, in a lot of cases, we used to go into this space called analysis paralysis, right? So too much analysis and not doing anything. So one of the emergent management system then basically came out, is that, well, you need to understand the complexity, and then you need to be adaptive. You just cannot wait for the full information. You will never be able to get 100% of the information. So if I just quickly just talk about like the way, at least I, or you know, the complexity, the definition of complex systems that I try to follow, is basically, you know, complex systems are basically systems যেখানে it's very difficult to model dependencies, competitions, or relationships, or other types of interactions. And when you look back, I think you know, আপনারা যে সেক্টরে কাজ করছেন, I always think that, you know, all these sectors are very complex. Like আমাদের জন্য agriculture is very complex, right? So এখানে weather-এর dependency আছে, এখানে market-এর dependency আছে, এখানে political dependency আছে, international trade-এর উপর dependency আছে. And then when COVID comes, it's just everything becomes much more complex. So usually in complex systems, linearity খুব কম থাকে. It's never like A leads to B. যে আমি A থেকে B তে যাওয়া is not a very straight line in complex systems. You have to consider so many other options. A could lead to B, C, D, E, a lot of things.
And I'll quickly go into some examples, or I'd also love to at some point hear some of your examples that, of how you find, something complex in your sector. Um, so yeah, but complex systems actually in the way I see it is complex systems যতই বলি আমি complex, but কোনো না কোনো ভাবে তো এটা কাজ করে। এগ্রিকালচার, লাইক উই নো দেয়ার সো মেনি প্রবলেমস। আপনারাও জানেন যে কৃষকরা টাইম মতো তাদের হয়তো সাবসিডি পাচ্ছে না, টাইম মতো ফার্টিলাইজার কিনতে পারছে না, টাইম মতো বিক্রি করতে পারছে না, বাট সামহাউ দ্য সিস্টেম অ্যাডাপ্টস। বিকজ কমপ্লেক্স সিস্টেমের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে it's inherently adaptive, right? So এখানে a system, in any system, not just complex system, a system is usually adaptive, and a system is never in equilibrium. Again, আমাদেরকে ইকোনমিক্স এর পড়ানো হতো যে there's supply and demand match করলে equilibrium হয়, but these days actually the economists are actually also asking questions যে supply demand is actually never in equilibrium. When even you see them, like I don't think any real world example can show যে supply demand equilibrium এ থাকে. There's always this gap and the system is always moving. সো একটা কমপ্লেক্স সিস্টেমস এর যে কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এখানে there's a lot of heterogeneous agents, right? So agents meaning actors, buyers, customers, stakeholders, policy makers. And they're not homogeneous group যারা সবাই একই ভাবে চিন্তা করে বা একই টাইপের ডিসিশনস নেয়. They all make decisions based on their own interest, based on influence of the society, of the economy, of friends, family, colleagues. So nanan bhabe influenced hoye they make their decisions, but for their own betterment. Now সবাই যদি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে for their own betterment decision নেয়, so imagine জিনিসটা কতটাই মানে একটা কমপ্লেক্স একটা ইয়ে হয়। আবার the agents also interact with one another, right? So they get influenced by one another, and এই interaction গুলো leads to something that these days the scientists are calling at an emergence, right? So in a complex system, যেটা আমি আমার iFarmer ক্ষেত্রে যদি বলি, আমরা শুরু করেছিলাম 50 জন ফার্মার নিয়ে, and right now, as it was mentioned, that we have about 10,000 farmers. বাট ওই যে 50 জন ফার্মারের সাথে আমরা যেভাবে কাজ করেছি, এখন এই 10,000 ফার্মারের সাথে আমরা আসলে ওইভাবে কাজ করি না। But when we started, we did not really know যে কিভাবে ফার্মারদের ম্যানেজ করতে হয়। কারণ একটা এক্সাম্পল যদি দিই, যে ফার্মারদের কাছে তো স্মার্টফোন নাই, ফার্মারদের কাছে অনেক ইন্টারনেট নাই, অনেকের কাছে ফোন থাকলেও এটা জাস্ট ওই কল করার জন্য ইউজ করে, SMS পাঠালেও পড়তে পারে না। সো and it was very difficult. So আমরা যখন ফার্স্ট 50 জন ফার্মার অনবোর্ড করি, আমরা ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওদের একটা কাগজের মধ্যে ওদের ইনফরমেশন লিখে নিয়ে আসতাম, যে ভাই আপনার নাম, ঠিকানা, কি করেন, আপনি গরু করেন না, মাছ চাষ করেন না, সবজি করেন, ফুড করেন, এই পুরো লিস্ট আমরা নিয়ে আসতাম। বাট ওই সময় আমাদের পক্ষে আসলে ইমাজিন করা সম্ভব ছিল না যে এটার একটা স্কেলেবল সিস্টেম কি হতে পারে, বিকজ again, I mean, there were so many things যেটা আসলে difficult to imagine. So what we did was we basically tried to interact more with the farmers, with the retailers, with traders, with market actors, to see what emerges out of all these things. And of course অনেকগুলা সলিউশন ইমার্জ করেছেন। তার মধ্যে যদি আমি একটা কথা বলি, আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে বাংলাদেশের কৃষকরা 80% অফ দ্য টাইম ওরা ক্রেডিটে তাদের যেই সার, বীজ বা কীটনাশক যেগুলো দরকার হয়, এগুলো 80% টাইম তারা আসলে ক্রেডিটে কিনে। এখন ক্রেডিটে কার কাছ থেকে কিনে? ওই যে লোকাল যে ইনপুট রিটেলারটা আছে, তাদের কমিউনিটিতে একটা ছোট দোকান হবে বা ডিলারের দোকান আছে, ওখান থেকে তারা কিনে। সো আমরা রিয়েলাইজ, তখন আমরা ডিলারের সাথে কথা বললাম যে ভাই, আপনি যখন ক্রেডিটে দেন, আপনি কিভাবে বুঝেন যে এই ফার্মার টাকা ফেরত দিবে নাকি দিবে না? এন্ড দেন
অনেকদিন এটা আমরা অ্যাসেস করে দেখলাম যে দে অলরেডি হ্যাভ some sort of an informal credit scoring mechanism. ওই যে রিটেলারটা যে 80% টাইম ইনপুট ক্রেডিটে বিক্রি করে, ও অলরেডি জানে যে কোন ফার্মার ফেরত দিবে, কোন ফার্মার দিবে না। So we started building partnership with these retailers to collect information. So ওই যে আমরা ফার্স্টে ফার্মারদের বাড়ি বাড়ি যেতাম, ওখান থেকে we started working with retailers, right? So again এই যে রিটেলারের সাথে যে কাজ করতে হবে, এটা আমাদের কিন্তু প্রথম দিন থেকে from day one we did not know. আমরা জানতামই না যে রিটেলারের সাথে এখানে যে কোনো একটা সলিউশন বের করার পসিবিলিটি আছে। So we basically tried to interact with these agents. So retailer একটা agent, farmer একটা agent. So তখন আমরা এই ইন্টারাকশনের মধ্যে উই বেসিক্যালি সব যে একটা সলিউশন ইমার্জ করছে এখানে, যে একটা সলিউশন দেখা যাচ্ছে যে রিটেলাররা আসলে জানে যে কোন ফার্মার কি করে, কোন ফার্মারের বিহেভিয়ার ভালো, কে টাকা ফেরত দিতে পারে, কে দিতে পারবে না, বিকজ ও তো এটা গত 20-30 বছর ধরে এটাই করতেছে। সো একটা কমপ্লেক্স সিস্টেম, ইটস অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে সবসময় সলিউশনটা আসলে থাকে না। And for especially আমাদের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে এগ্রিকালচারে যেহেতু আপনার নতুন করে বলার কিছু নাই, ইউ অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড যে কত কমপ্লেক্স একটা সিস্টেম আমাদের এগ্রিকালচারে, আর এখানে টু মেনি অ্যাক্টরস, রাইট? সো একটা মানে সো উই হ্যাড টু ওয়েট ফর আ বিট, বাট ওয়েটটা আবার কিছু না করে বসে থাকে না, উই ট্রাই টু ইন্টারাক্ট উইথ দি এজেন্টস ইন দ্য সিস্টেম টু সি যে কোনো সলিউশন ইমার্জ করে কিনা। And of course we tried to see so many things, কয়েকটা কাজ করেছে, কয়েকটা করে নাই, and I'll quickly jump onto that. So usually যেটা হয় যে আমি যদি খুব organization একটা example দিই, যে this is when someone asks me to talk about this, is one of my favorite examples, যে complexity একটা example আর কি, যে আমাদেরকে যখন organization বা organogram আঁকতে বলা হয়, this is how it looks, right? So we draw an organogram. But even একটা organization, so right now আমাদের team member is about 45 people. So আমরা শুরু করেছিলাম মাত্র 4 জন মানুষ দিয়ে, এখন we have 45 people in the team. So যখন আমাকে organogram আঁকতে বলা হয়, this is how it looks. But in reality, this is actually how an organization is, right? Even আমি যদি ফার্মার সবকিছু ভুলে যাই, even within my organization there are so many complexities that we have to deal with. And এটাই রিয়ালিটি। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান যারাই কোনো না কোনো একটা অর্গানাইজেশনে আছেন, যারা মানে some of you are in a banking sector যেখানে you have thousands of people, right, that you need to interact. এর সাথে ইন্টারাক্ট করছে, ওর সাথে ইন্টারাক্ট করছে, আপনি অথবা ডিরেক্টলি না করলেও ইনডিরেক্টলি you're interacting with different people. So even একটা অর্গানাইজেশনেও there is complexity. If you look at it, and there are so many complexities that you'll find. Right, and complexity কেন আসলে আমাদের বোঝা দরকার, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট. So there's this thing called butterfly effect, right? So butterfly effect এর যেটা আইডিয়াটা হচ্ছে যে it was the best example of a complex system is actually the weather. And আমাদের এগ্রিকালচারের জন্য এটা আমার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে weather, right? বিকজ আমি যতই টেকনোলজি ইউজ করি, যতই যাই ইউজ করি না কেন, ওয়েদার খুব আপনারা যদি আপনাদের ফোনের অ্যাপে দেখেন, দেখবেন যে হয়তোবা উই ক্যান প্রেডিক্ট ওয়েদার ফর লাইক 7 days at max. আরো বেশি দেয়, বাট দেন আফটার 7 days it doesn't work. Even ওই 7 days এর ওয়েদারও আসলে ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, right? So the whole butterfly effect is basically coined by a scientist called Lawrence, who was studying weather patterns. উনার যেটা থিওরিটা ছিল যে কোথাও একটা যদি বাটারফ্লাই it flaps its wings on one side of the world, it could actually cause a chain reaction which results in a typhoon in other side of the world, right? So but এটা modeling করা is nearly impossible, যে কোথাও বাটারফ্লাই flaps its wings on one side of the world, causes typhoon on the other side. No supercomputer can actually do that kind of modeling এখন পর্যন্ত, at least.
So in a complex system, it's not always about trying to understand the causal relationship, because এই যে বাটারফ্লাইয়ের সাথে টাইফুনের কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ বের করতে যাওয়াই একটা বোকামি, বিকজ you will never be able to get to the end of it, right? And Benjamin Franklin's একটা famous poem আছে which basically says যে you know, small decisions in a complex system, small decisions make a huge difference. So rather than trying to figure out all the cause and effect, of course big picture একটা part আছে and we always have to have an eye on the big picture, but end of the day when you're in a complex system, it's important to understand ডে টু ডে অপারেশনস, ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আগে দেখা, আর রাদার দেন ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড পুরো পিকচারটা কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, সবসময় জাস্ট ডাজন্ট ওয়ার্ক। সো উই হ্যাভ টু ট্রাই নিউ আইডিয়াস, যেটা আমরা আইফার্মারে এখনো আইড সে আমরা এগ্রিকালচারে বাংলাদেশের কমপ্লেক্সিটির প্রবলি 5%ও বুঝি না, বাট আমরা 100% বোঝার চেষ্টাও করি না, because 100% বোঝার চেষ্টা করতে যাওয়াটা আমাদের we feel that it's a loss of resource and time on our side. We try to see যে 5% থেকে আমি 7% বুঝতে পারছি নাকি, 7 থেকে 10 পারছি নাকি। সো এই 5 থেকে 7 যাওয়ার জন্য আমার যতটুকু ইন্টারাকশন করা দরকার, we do that and we try to quickly understand যে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, rather than trying to say যে আমি 100% বুঝে যাবো এগ্রিকালচার সেক্টর। And that's more of a mental like you know, model that any team working in a complex system, especially startup er khetre, this is much more important, because as a startup apnar to resource nai to be able to understand the whole system. So you try to do small things and try to observe je ki hocche, rather than trying to, you know, put every resource and everything to say jami I will try to understand the whole sector, because that's not possible for anyone. So complexity একটা complexity management একটা tool আছে যেটা আমরা iFarmer use করি, and this tool was actually designed by this engineer from IBM. He designed it in 1999, and you can this is a very fantastic framework. যারা এই project management নিয়ে কাজ করছেন বা complexity নিয়ে interested, you can always Google this framework. It's a Welsh word which is pronounced to weird actor word. It's pronounced as the Canadian, right? So I'll quickly just share the framework because a framework to share korto, it takes 1 hour, and I'm mindful of our time, because and then we can go into some question answer. How do we use these things? So usually a Canadian framework পাঁচটা ঘর আছে, right? So Canadian in Welsh actually means home or habitat. So এখানে পাঁচটা ঘর আছে। সো তার মধ্যে যেটা হচ্ছে যেটা সবচেয়ে নিচের দিকে যেটা অবভিয়াস, রাইট? সো এখানে আই থিঙ্ক আমরা একটা ভুল করি যে কোনো প্রবলেমে আমরা চিন্তা করি যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো সলিউশন আমি জানি, রাইট? বিকজ আগে কোনো কোথাও এইভাবে একটা সলভ করা হয়েছে বা অন্য কেউ করেছে, বা আমি নিজে হয়তো অন্য অর্গানাইজেশনে সেম সলিউশন দিয়ে সেম রেজাল্ট পাইছি, সো ওয়াই নট ট্রাই ইট হিয়ার। But in a complex system usually অনেক সময় obvious ইয়েগুলা কাজ করে না। Now obvious জিনিসগুলো হচ্ছে mostly fact based, right? So একটা যদি basic example দেই যে switch on and off, right? So these are obvious. So switch on করলে light on হবে, switch on করলে ইয়ে হবে, ব্যাটারি দিলে you know, phone চালু হবে, বা ব্যাটারি দিলে একটা ডিভাইস চালু হবে। So these are very obvious best practice, এগুলো সবাই জানে, these are factual stuff. So ওগুলা we already know the solutions. And in a lot of organizations এই জিনিসগুলো অনেক সময় যেটা হয় যে there are rule books, right? So for example HR, finance, especially finance এর ক্ষেত্রে আসলে complexity complicated এর scope খুব কম, because you have to follow the rules. There's law of the land, law of your organization, যে finance কিভাবে manage হবে, like debit and credit, right? These are all very obvious things, এখানে complex কিছু নাই.
and then there's this ঠিক obvious এর উপরে there's this thing called complicated, right? So আমরা iFarmer, I'm just sorry, I should have given this background a bit. So আমরা iFarmer যেটা চেষ্টা করি যে যখন কোনো প্রবলেম হয়, we try to understand এটার কি obvious কোনো solution আছে, or is it a complicated solution, or it's a complex, or it's a complete chaotic একটা solution যেটা আসলে মানে crazy, right? So obvious solution যেটা বললাম যে they're like for example finance বা accounting, right? These are their obvious rules and policies যেগুলো আপনি ফলো করতেই হবে। এখানে কোনো যতই প্রবলেম আসুক, যদি দেখা যায় যে এখানে আসলে এটাই হবে, এটাই হবে, then you have to follow that. You can't really do much because আপনার compliant থাকতে হবে। কমপ্লিকেটেড এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, কোনো বেস্ট প্র্যাকটিস নাই, রাইট? সো there are good practices. সো গুড প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল যদি ফার্মিং এর ক্ষেত্রে বলি যে আপনার ভালো সার দিতে হবে, ভালো বীজ রোপণ করতে হবে, বা ভালো ঠিক মতো কীটনাশক দিতে হবে, বাট কোনটার জন্য যে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে এটা আপনি ঠিক করে বলতে পারবেন না। that makes it complicated. যে there are good practices, like we call it good agriculture practices, but good agriculture practices জন্যই যে ফলন বা প্রোডাক্টিভিটি ভালো হবে, কোনটার জন্য ভালো, উই নো দ্যাট ফলন ভালো হবে, বাট এক্স্যাক্টলি কোনটার জন্য ভালো হবে এটা সবসময় বের করা আছে, ইটস অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট, রাইট? বাট এইখানে যেটা হয় যে এইখানে উই হ্যাভ এক্সপার্টস। So iFarmer, we have experts that are agriculturists, right? So তারা livestock specialist, তারা হয়তোবা পোল্ট্রিতে স্পেশালিস্ট, তারা হয়তোবা agronomy বা crop নিয়ে স্পেশালিস্ট, and they already মানে have this kind of models. আচ্ছা, আপনি যদি আলু করেন, আলুর জন্য আপনার জমিতে এই জিনিসগুলো আসলে দিলে আপনার প্রোডাক্টিভিটিটা ভালো হবে, বা আপনি যদি ভুট্টা করেন বা ধান করেন, আপনার এই জিনিসগুলো দিলে ভালো হবে। সো গুড প্র্যাকটিস, বাট এখানেও আসলে কোনো প্রেসক্রিপশন নাই, রাইট? বিকজ নানান কারণে আপনি সব ঠিক মতো দিলেন, তারপরে ভালো নাও হতে পারে, কোনো একটা কারণে হয়তো বা ভালো হলো না। বাট এই কমপ্লিকেটেড প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এক্সপার্ট পাওয়া যায়। আমরা যদি কোনো একটা এগ্রিকালচারকে নিয়ে আসি, উনি হয়তো একটা সলিউশন দিতে পারবেন, বিকজ অলরেডি কিছু গুড প্র্যাকটিস আছে। এখন দ্য কমপ্লেক্স পার্ট, সো যে কমপ্লেক্স প্রবলেম আসলে কোনগুলা, রাইট? সো কমপ্লেক্স প্রবলেমের যেটা হচ্ছে যে এখানে আপনি এক্সপার্ট আনলেও কাজ করে না। And আমি যদি একটা রিসেন্ট এক্সাম্পল দিই, this actually is from our organization. So we were actually working with organizational development নিয়ে we were thinking, right? যে আমরা কি, do we want a more inclusive organization or we want a more decisive organization? So inclusive আর decisive এর মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমরা কি সবার ডিসিশন মেকিং এখানে আমি শুনবো, নাকি the management makes the decision and solves the problem or runs the organization as it is? Because in a startup that's very difficult. একটা ওয়েল স্টাবলিশ কোম্পানি যেটা 20-30 ইয়ার্স ধরে আছে, তাদের জন্য ইটস ইজিয়ার, বাট ইন আ স্টার্টআপ ইটস ডিফিকাল্ট, বিকজ মানে the ideas that come out, if you're not inclusive, if you're not listening to everyone, then you don't really get new ideas. And একটা স্টার্টআপের ক্ষেত্রে একটা মেইন এজেন্ডাই হচ্ছে you have to be innovative, you have to come up with new ideas, otherwise you're out of the market very soon. আবার ইনক্লুসিভ হলে আবার সমস্যা হচ্ছে যে নানান জনের নানান মত, রাইট? সো as the CEO, as the management, আমি আসলে কোনটা কাটটা নিব, কাটটা শুনবো, রাইট? সো should I just become more of a decisive kind of model, যে না আমি যা বলতেছি বা ম্যানেজমেন্ট যা বলতেছে তাই everyone should follow, রাইট? সো এইখানে মানে যতই আপনি এইচআর এক্সপার্ট আনেন, অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্টের এক্সপার্ট আনেন, কারোটাই কাজ করবে না, বিকজ এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাজ হিউম্যানস ওনারা হয়তো একটা সলিউশন, দেয়ার আর সাম, ওনারা একটা রিকমেন্ডেশন দিয়ে চলে যাবে, বাট তারপরে দেখা যাবে যে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক, বিকজ there's লট অফ ডিফারেন্ট ইন্টারাকশনস বিটুইন ডিফারেন্ট পিপল। এন্ড এই জন্য আমি আগের স্লাইডটা দেখাচ্ছিলাম যে একটা অর্গানোগ্রাম দেখতে যত সুন্দর মনে হয়, ইন রিয়ালিটি ইটস ভেরি কমপ্লেক্স। সো এইখানে এরকম যখন কমপ্লেক্স একটা প্রবলেম হয়, সো কমপ্লেক্স প্রবলেমের
একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে আপনি কখন বলবেন যে এটা কমপ্লিকেটেড আর এটা কমপ্লেক্স, রাইট? সো কমপ্লিকেটেড প্রবলেমগুলো হচ্ছে যে যেখানে বেস্ট প্র্যাকটিস বা গুড প্র্যাকটিস অ্যাভেলেবল, এক্সপার্টরা এসে আপনাকে একটা ভালো সলিউশন দিয়ে গেল, এন্ড আপনি হয়তো বা এই সলিউশনগুলো ইউজ করলে একটা রেজাল্ট পাবেন। কিন্তু কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আসলে এক্সপার্ট এনেও আপনি ভালো কিছু বের করতে পারবেন না। এক্সপার্ট এসেও যদি একটা রেকমেন্ডেশন দেয়, এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যাবে যে না, এক্সপার্ট আসলো বললো যে না ঠিক আছে আপনি ইনক্লুসিভ হন, রাইট? আপনি সবার কথা শুনেন, সবার আইডিয়া নেন, ওইভাবে আপনি অর্গানাইজেশনটা চালান। তো তারপরে দেখা যাবে যে আমার ওইভাবে করতে গেলে দেখা যায় যে অর্গানাইজেশনের সবকিছু ডিলে হচ্ছে, সবার কথা শুনতে হচ্ছে, টু মেনি আইডিয়াস, কোনটা করব না বুঝতে পারছি না। সো কমপ্লেক্স প্রবলেম আসলে ওগুলাই যে যেখানে ইউ ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ আ সলিউশন, এবং মানে এই সলিউশন আসলে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না এটাও বলা যায় না। আবার মাল্টিপল সলিউশনস আছে যেগুলো সবগুলাই মনে হচ্ছে ঠিক, এখন আমি কোনটা করব? সো এইসব ক্ষেত্রে দ্য ইউজুয়াল, সো ডেভিড স্নোডেন যেটা যেটা ওর কমপ্লেক্সিটি বা কাইনেভিয়ান ফ্রেমওয়ার্কে যেটা বলে যে বেসিক্যালি এই কমপ্লেক্স প্রবলেমের ক্ষেত্রে ইউ নিড টু প্রোব, সেন্স এন্ড দেন রেসপন্ড। সো প্রোব হচ্ছে যে আপনি ছোট্ট করে ট্রাই করবেন কিছু একটা, ইউ ট্রাই টু সেন্স যে ইজ ইট ওয়ার্কিং, আপনি যেটা ট্রাই করছেন এটা কি কাজ করছে নাকি করছে না। সো এন্টায়ার অর্গানাইজেশন হঠাৎ করে ইনক্লুসিভ হয়ে গেল, ডিসাইসিভ হয়ে গেল, বা আমি যদি ইনক্লুসিভ ডিসাইসিভ একটু ফর টাইম বিং ভুলে যাই, যে খুব রিসেন্টলি আমাদের যেটা প্র্যাকটিস হচ্ছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ভার্সেস বিং ইন অফিস, রাইট? এটা নিয়ে অনেক অর্গানাইজেশন স্পেশালি স্টার্টআপস দে আর স্ট্রাগলিং, অনেক স্টার্টআপ বন্ধ হয়ে গেছে এই কোভিডের সময়, বিকজ ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে আসলে দে কুডন্ট মিট ক্লায়েন্টস ডিমান্ডস। সো এসব ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়াস যে আমি আসলে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবো নাকি আমি অফিসে কিছু মানুষ আনবো কিছু মানুষ রাখবো না, ইউ হ্যাভ টু ট্রাই সামথিং। মানে এটার বেস্ট সলিউশন আসলে নাই বা গুড প্র্যাকটিস নাই। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই সামথিং এন্ড দেন সি বা সেন্স মেক করা যে কাজ করছে না করছে না, and then respond accordingly. So that's why we call it emergent practice. আর কেওটিকটা আমি অত ইয়ে করে বলছি না। কেওটিক আসলে ইজ মোর লাইক ইউ ফাইন্ড ইউর ইন আ সিচুয়েশন যেখানে লেটস সে ইউর ইন দ্য মিডল অফ আ ওয়ার জোন। আমি এমন জায়গায় কাজ করেছি নাইজেরিয়া যেখানে মানে বাসা থেকে বা হোটেল থেকে গোলাগুলি শোনা যেত, রাইট? সো ইউ ডোন্ট রিয়েলি নো যে মানে মার্কেট সিস্টেমস কোনো কিছুই কাজ করতেছে না, বিকজ ইউর ইন আ ওয়ার জোন অর ইউ হ্যাভ আ ডিজাস্টার। লেটস সে এখন যদি একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয়, ওখানে আসলে এত চিন্তা করার টাইম নাই যে এটা কমপ্লিকেটেড নাকি অবভিয়াস কোনো সলিউশন আছে। আপনার এখানে অ্যাক্ট করতেই হবে, রাইট? ইউ হ্যাভ টু, ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর ইন আ ওয়ার জোন, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট সেভ ইয়োরসেলফ, তারপরে না চিন্তা করবেন যে আচ্ছা কি করা যায়, রাইট? বা ইউ হ্যাভ টু সেভ ইয়োর কোম্পানি, ইউ হ্যাভ টু সেভ ইয়োর পিপল। সো কিন আ chaotic সিচুয়েশন ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট। এখানে প্রোব করার টাইম নাই, সেন্স মেকিং করার টাইম নাই, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট অ্যাক্ট। এখন এই অ্যাক্টের পরে আসলে রেজাল্টটা কি হবে আপনি জানেন না, বাট ইউ ক্যানট সিট অ্যান্ড ডিসাইড যে আসলে কি করলে কি হবে, এত কিছু চিন্তা করারও টাইম পাওয়া যায় না, রাইট? ইউ জাস্ট হ্যাভ টু অ্যাক্ট অ্যান্ড সেন্স অ্যান্ড দেন সি কি হচ্ছে। সেখানে ছোট করে প্রোব করব, একটু দেখবো, দেখি কি হয়, এটা ট্রাই করি ওটা ট্রাই করি, এই টাইমটাও নাই। ইটস অলমোস্ট লাইক আ লাইফ এন্ড ডেথ সিচুয়েশন, ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট রাইট অ্যাওয়ে। এন্ড মাঝখানে একটা ইয়ে আছে, ডিসঅর্ডার। সো ডিসঅর্ডার বেসিক্যালি মিনস আপনি আসলে জানেনই না আপনার প্রবলেমটা কি অবভিয়াস, এটার অবভিয়াস সলিউশন আছে নাকি এটা কমপ্লিকেটেড যেখানে এক্সপার্ট আনলে কোনো কাজ হবে, অর ইটস আ কমপ্লেক্স প্রবলেম যে আমার কিছু ট্রায়াল এন্ড এরর করে একটা সলিউশন বের করতে হবে, নাকি ইটস আ chaotic। সো আপনি যখন জানেন না যে আপনি আসলে কোন এই চারটা ঘরের কোনটাই আপনার প্রবলেমটা, আপনার সিচুয়েশনটা, সো তখন ইউজুয়ালি ইউ পুট ইনটু দিস মাঝখানে ডিসঅর্ডার। সো এখানে কোনো অর্ডার নাই, অবভিয়াসও না, কমপ্লিকেটেডও না, কমপ্লেক্সও না, chaoticও না। সো এখানে যদি বেশি বেশি ডিসঅর্ডারে আবার থাকাও ইজ নট দ্য বেস্ট থিং, বিকজ আপনার কোনো একটা এই চারটা ঘরের কোনো একটা ঘরে আপনার সিচুয়েশনটাকে ফিট করতে পারলে বেটার, দেন ইউ নো যে আপনার আসলে ডিসিশন মেকিংটা কিভাবে হবে, বিকজ মাঝখানে থাকলে আপনি এন্ড অফ দ্য ডে ইউ আর নট মেকিং এনি ডিসিশনস। সো I'll quickly just run over this. So কমপ্লেক্সিটিতে যেটা বলছিলাম যে
যেটা হয় যেখানে আসলে বেস্ট সলিউশন নাই, রাইট? সো আমি রিসেন্ট যেটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ভার্সাস গোয়িং টু অফিস। সো এই কমপ্লেক্সিটিতে আসলে একটা সলিউশন ভালো আর একটা খারাপ বা এই ইয়েটাও করা যায় না। দুইটাই ভালো, দুইটারই মেরিট ডিমেরিট আছে। তো ওয়ার্ক ফ্রম হোমেরও মেরিট ডিমেরিট আছে, আপনি ইউর বিং সেফ, আপনি ফ্যামিলির সাথে টাইম স্পেন্ড করতে পারছেন। আবার অফিসে আসারও মেরিট আছে, রাইট? ওয়ার্ক ফ্রম হোমে গেলে দেখা যায় যে অনেক অর্গানাইজেশন অনেক স্লো হয়ে যায়, রেসপন্ড করতে পারে না। আমরা যেরকম উই স্ট্রাগলড আ লট, টাইম মতো ডেলিভার করতে পারছি না, কাজ করতে পারছি না। আবার অফিসে আসলেও দেখা যায় যে অফিসে আসলে জিনিসপত্র ফাস্ট হচ্ছে, কিন্তু আবার উই আর পুটিং আওয়ারসেলভস এট রিস্ক টু কোভিড। বাট কেউ কিন্তু বলতে পারবে না যে অফিসে আসা খারাপ অথবা বাসায় থেকে কাজ করা খারাপ। দুইটারই মেরিট আছে, দুইটারই ডিমেরিট আছে। সো এটাকে উই ইন কমপ্লেক্সিটি ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্যালি পিপল সেজ দিস পোলারিটি, রাইট? সো নর্থ পোল সাউথ পোল দুইটাই আছে এবং দুইটাকেই ম্যানেজ করে থাকতে হবে। সো এই কমপ্লেক্স ডোমেইনে যেটা হয় যে আপনি আসলে ডিসাইড করতে পারবেন না যে এটাই ভালো অথবা এটাই খারাপ। আপনার দুইটা এন্ডকেই ম্যানেজ করতে হবে। সো as basically the definition says that polarities are seemingly opposite ideas, like work from home versus coming to office. Duitas opposite ideas that needs to be managed. এটা কোনো প্রবলেম না সলভ করার জন্য, ইটস জাস্ট দুইটা অপোজিট আইডিয়াস দ্যাট নিডস টু বি ম্যানেজ, বাট ইট জাস্ট ক্রিয়েটস আ লট অফ কমপ্লেক্সিটি। So I'll stop here, and কারো যদি কোনো question থাকে, I'm happy to kind of talk about those things. Thank you, Fahad. It was interesting to listen from you. I just want to have one question from myself, is that when you are making decision on a complex system, how you can you can assess their implication on a particular point of view. Like, say you have mentioned that I have taken a decision, but in a startup, the decision, a small decision, are very crucial. So how you evaluate that decision from that complexity point of view? Right. So first of all, I think decision to usually neya hoy to take an opportunity or to solve a problem, right? So the first thing that we try to assess is যে এটার কি কোনো obvious solution আছে কিনা, right? আমার এখানে আসলে চিন্তা করার কিছু নাই, because it's an obvious solution. এখানে শুধু টাইম নষ্ট করে একটা করার কোনো দরকার নেই। But most of the cases যখনই কোনো অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড কোনো ডিসিশন নিতে হয়, there is always an accounting principle, right? আমার অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালের উপরে যেতে হবে, এখানে I can't just invent something right away. আবার যেটা হচ্ছে যে যেসব জায়গায় দেখা যায় যে যদি কোনো যেমন ফর এক্সাম্পল মার্কেটিং, রাইট? সো মার্কেটিং এ যখন আমার কোনো ডিসিশন মেকিং করতে হয়, মার্কেটিং এ দেয়ার এক্সপার্টস, দে অলরেডি নো যে ডিজিটাল মার্কেটিং এ আমার যাওয়া উচিত নাকি আমার অফলাইন মার্কেটিং এ যাওয়া উচিত, রাইট? সো ইটস নট ভেরি কমপ্লেক্স, ইটস কমপ্লিকেটেড বাট কমপ্লেক্স প্রবলেম না। কিন্তু কমপ্লেক্স প্রবলেমের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এটাই ইটস মোর অফ আ মাইন্ডসেট, যে এখানে আমি যে ডিসিশনটা নিব I don't really know যে এটার আউটকামটা কি হবে, বাট আমার একটা ডিসিশন নিতে হবে। সো হোয়াট উই ডু ইজ উই ডু দিস থিং কল সেফ টু ফেল এক্সপেরিমেন্ট, রাইট? খুব ছোট করে একটা ডিসিশন নেয়া and then see যে এটার রেজাল্ট আসলে কি হয়, rather than taking a very big decision and a bold decision, because তাহলে দেখা যায় যে মানে এত বড় একটা ভুল করছি যে পুরো কোম্পানি is out of business. So rather try to take a small decision, মানে একটা small trial and error একটা experiment করা, and then see যে ওখান থেকে what ideas do we get, right? So আমি যদি আমার এই যে একটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে ফার্মারদের ডেটা কালেক্ট করার জন্য আমরা লোকাল ইনপুট রিটেলারদের সাথে পার্টনারশিপ করছি, বাট এটা করার মানে এখন আমরা এটা পুরাটাই মানে we have put a lot of resources on this, but initially we tried this with only 5 retailers, right?
5 retailers, we just tried and saw যে এটা রেজাল্ট আসলে কি হয়। সো আমি যদি একবারে 100 রিটেলারের সাথে কাজ করতাম and it didn't work, তাহলে আমার একটা নেগেটিভ ফার্মারদের সাথে আমার একটা নেগেটিভ রিলেশনশিপ হতো। But we tried it with only 5 and we saw that it works. আর কাজ না করলেও খুব একটা বড় লস হতো না। সো দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট সেফ টু ফেল এক্সপেরিমেন্ট, যে ইউ ক্যান ফেল বাট ইটস সেফ। ফেল করলেও খুব একটা বড় ডিজাস্টার হবে না। Well, thank you. Nosaba, we cannot hear you, by the way. Hello. Yeah, no. Yes, if any of you have any questions, you can raise your hand or you can write. Okay, somebody raised the hand. Mr. Yes. Mr. Tanvir Mohammed Noman, you can ask your question now. Thank you. My name is Tanvir and I'm working as a project manager in Service Engine Limited. So my question was to Fahad, when you do the business with the financial institutes with your products, so how you manage those financial institutes to encourage such a way so that they invest in this farmer or agriculture sector? Right. So I think one of the key things that we understood by interacting with financial institutions is that they usually don't want to work with farmers by এরকম এত small, because it's very small একটা ticket size, right? It's একটা farmer তো 20,000-50,000 টাকা লোন নেয়। It's very difficult for them to manage that because a financial institution's cost of processing a 50,000 taka loan is the same, almost the same when they're processing, like, let's say, a 50 lakh taka loan. So it becomes very difficult for them to manage these things. So when we got that insight, so the way we convince the financial institutions to work with us is that we collect a lot of data, right? So we collect একটা ফার্মারের almost 40 data points, which are almost their personal information থেকে শুরু করে তার farming information, transaction history, and all of these things. So bank does not have to spend, or financial institution does not have to spend so much time in trying to understand এটা কি ভালো borrower হবে নাকি খারাপ borrower হবে, right? Because we do most of that work on their behalf. And that's why they are more interested, because then their work is to of course, initially কিছু challenges তো আছে, যে why would they trust our system, why would they trust our credit score? So আমরা প্রত্যেকটা ফার্মারের জন্য একটা credit score generate করি. So but then the question is, why would they trust their so kind of we have started, like with a few banks, we have started with a pilot, right? So we started with 50 farmers, 100 farmers, so that even if you lose money on 100 farmers, it's nothing for a bank, right? 100 farmer 20,000 টাকা করে 50,000 টাকা লোন নিলে, it's actually not a lot of money that a bank would eventually lose. So ওই small experiments that helps us to get that initial traction. But if it works, if 50টা ফার্মারের মধ্যে যদি 45 farmer actually টাকা ফেরত দেয়, that's a big thing for the bank. It gives that credibility. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে next season we do 5,000 farmer because the system works. So that's how we got this partnership with the financial institutions. Thank you. So is there anyone to have question or anything interested from Fahad? Rifal Bhai, I have one question to ask. Fahad, I have one question regarding your return that you offer for particular products. Like, say, I've seen in your buffalo farming, or even in agriculture, you are offering something around 16.5 or 15% return per annum, which is, in my opinion, quite high. How do you manage this financial risk? I mean, how do you actually ensure that you'll be able to provide that sort of return?
Right. No, that's a good question. So তার আগে আমি চ্যাটে একটা question দেখছি, that's my favorite question, so I'll basically answer. So how iFarmer differs from Grameen Bank, right? So Grameen Bank is a microfinance and আমরা microfinance না, that's the first one. And microfinance characteristics যদি দেখা যায়, so they give small amount of loan, but then the interest, there's an interest, right? So and there's a compound interest, which is as even Einstein said, he doesn't understand compound interest models. So এখন যদি একটা ফার্মারকে যে বলা হয় যে আপনি তো 20,000 টাকা লোন নিচ্ছেন মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে, কত টাকা ফেরত দিতে হবে, he will never be able to calculate যে আসলে exactly তার কত টাকা দিতে হবে, because there's late fees, there's so many other things, যে 24% ends up in 30%. আর আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে গ্রামীণ বা অন্যান্য যারা মাইক্রোফাইন্যান্স, they only give finance. Now, what iFarmer does is it gives finance, it gives access to quality inputs. So, যে সার বীজ যা যা লাগতেছে ভালো কোয়ালিটির ভালো কোম্পানিগুলো, because we have partnership with companies like Syngenta, Monsanto, বা টপ কোম্পানিজ যারা আছে বাংলাদেশে। And lastly, একটা ফার্মার যদি ফাইন্যান্সও পায়, ইনপুটও পায়, বাট ওই যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে যে সমস্যা, তার তো বিক্রি করতে হচ্ছে একটা লোকাল ফোরিয়ার কাছে বা একটা লোকাল ট্রেডারের কাছে, ও তো আবার বিক্রি করবে আরেকজনের কাছে, ও বিক্রি করবে আরেকজনের কাছে। সো they offer farmers the least possible price because they will add their markup, right? As opposed to iFarmer directly works with buyers. So আমাদের বায়ার কারা? আমাদের বায়ার হচ্ছে বেঙ্গল মিট, ফর এক্সাম্পল। আমাদের বায়ার হচ্ছে স্বপ্ন, আগোরা বা আর্মি ক্যান্টিন। সো আমরা যখন ওনাদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছি ডিরেক্টলি, এখানে আসলে মাঝখানে আর কেউ নাই। So farmer product গুলো aggregate করে we also supply them. And so এটার related question হচ্ছে, এটা মাহমুদ ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন যে how are we able to give such a high return? That is because of these two things, right? একটা হচ্ছে যে we are offering farmers inputs, ট্রেনিং এন্ড অ্যাডভাইজারি। সো ইনপুটটা শুধু দিলেই হচ্ছে না, তাকে আবার ট্রেন আপও করতে হচ্ছে যে আপনি ইনপুটটা এইভাবে দেন। তাতে যেটা হয় প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে। আমরা দেখেছি যে আমাদের সাথে যে ফার্মাররা কাজ করে তার ইল্ড বাড়ে অলমোস্ট 5 to 15% ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ প্রোডাক্ট। আবার লাস্টে যখন আমি ওই যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে, যেহেতু মাঝখানের মিডলম্যান নাই, আমি যখন বেঙ্গল মিটে লাইভ স্টক সেল করছি, এটার যে রিটার্নটা আসতেছে দ্যাট দেন গোজ, একটা কমিশন তো আমরা রাখি, বাট মোস্ট অফ ইট ইজ পাস টু দ্য ইনভেস্টার্স এন্ড দ্য ফার্মার্স। আর iFarmer সাথে আসলে ফার্মারের রিলেশনশিপটা ইজ নট বেসড অন এনি ইন্টারেস্ট, ইটস মোর অফ আ প্রফিট শেয়ারিং মডেল। একটা গরুর দাম যদি হয়, যদি বলি $300 ইনপুট, একটা গরুর বাছুরটা সহ প্লাস ফিড টিড সহ যদি হয় $300, এটা আমি জানি যে এটা 4 মাস পরে আমি এটা $500 বিক্রি করতে পারবো টু বেঙ্গল মিট। সো ওই যে $200 স্প্রেড, রাইট, iFarmer একটা কমিশন রাখে, and then we are able to offer the return to the investors, and ফার্মারের সাথে ওই প্রফিটটার একটা শেয়ার হয়, রাইট? সো দ্যাটস অলসো another major difference between microfinance and iFarmer. সো এই ইনপুটে কাজ করা এবং ফার্মারকে রাইট মার্কেটটা রাইট টাইমে সেল করতে হেল্প করা helps us in giving a better return to the investors. So I think that answers your question, Mr. Farid. And we have another question for Mr. Ashik Akand. He said, is your credit score based system generated based on or based on the questionnaire? The question just above the previous one. Right. So আমাদের credit scoring টা এখনো evolve হচ্ছে, but it's not based on questionnaire. There are a couple of things. একটা হচ্ছে questionnaire, তো of course ফার্মার কাছ থেকে কিছু ডেটা আমরা নেই। সেকেন্ডটা হচ্ছে যে we do satellite based কিছু modeling আমরা করি, like so for example যে ফার্মারের লোকেশনটা is in a flood prone area, for example I'm just giving one example here. So তার ফার্মটা যদি একটা flood prone এরিয়ায় এবং বছরের পার্টিকুলার একটা টাইমে উই নো যে এখানে ফ্লাড হয় এবং সে ওই সময় কোনো একটা ওখানে ক্রপ বা ইয়ে করছে, সো অফকোর্স তার রিস্ক ইয়েটা বেশি থাকবে, রাইট? So it's not only based on questions. We do 3 or 4 kinds of data collection. কিছু রিমোট ডেটা কালেক্ট করা থ্রু স্যাটেলাইট ইমেজেস, কিছু ডেটা কালেক্ট করি আমরা ফ্রম ওই যে রিটেলারের কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করা, প্লাস ফার্মার কিছু কোয়েশ্চেনের আনসার করে,
রাইট? সো এগুলো এটা কম্বিনেশনে হয়। এখন আমরা আস্তে আস্তে আরো যেই সব ফার্মার কাছে স্মার্টফোন আছে, কিছু ফার্মার কাছে স্মার্টফোন আছে, আমরা এখন তার স্মার্টফোনের ডেটা দিয়েও উই আর অ্যাডিং সামথিং টু দ্য স্কোর, বিকজ ওরা যখন স্মার্টফোন ইউজ করতেছে তখন কিছু অনেক ডেটা আমি তার ফোন থেকে আমি নিতে পারছি। ফর এক্সাম্পল, তার কাছে কি ধরনের SMS আসে, রাইট? তার বিকাশের ট্রানজাকশন ডেটা, অফকোর্স তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়েই, তার বিকাশের ট্রানজাকশন ডেটা দেখলেও বোঝা যায় যে তার তার ট্রানজাকশন হিস্ট্রিটা কিরকম, রাইট? সো ইটস a combination of few things. Before we move into the next question from the chat box, Mr. Omar Farooq raised his hand. He wanted to say something. Thank you, Noshaba. I want to ask Mr. Fahad. Actually, I was listening the discussion. Still, I'm confused about the position of iFarmer in this ecosystem. That you are talking, you're telling that it's a financer plus the facilitator of the staffs to the farmers. But is it are you breaking the traditional supply chain system or financial system? So what are you doing actually? So you're the financer. We know the players in finance market, say bank, NBFI, the microfinance institution. So what you actually, what should I call you? As a financer or the facilitator of the farmers? Right. So we Not clear are actually. right. No, thank you. So we are basically an agri tech company. আমাদের ভিশনটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিং আর সাপ্লাই চেইনটাকে ডেমোক্রেটাইজ করা, রাইট? যে কেন ফার্মার ব্যাংকে যায় না, রাইট? You already know that farmers don't really go to the bank for whatever reasons. They feel shy of going to a bank. In rural areas, banker penetration is probably 10-12%, not a lot. মাইক্রোফাইন্যান্সের যেটা প্রবলেম, যেটা বললাম, যে it gets very difficult, like so একটা ফার্মার যদি একটা গরুর জন্য লোন নেয় মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে, 2 সপ্তাহ পর থেকেই তার উইকলি শুরু হয়ে যায়। সো গরুটা তো বিক্রি করবে 6 মাস পরে। সো হাউ উইল হি ইভেন গিভ? সো তখন যেটা করে, লেবার হিসেবে কাজ করে অন্য জায়গায়, এই করে সেই করে, আরেকটা মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে লোন নিয়ে আগেরটার টাকা শোধ করে। সো অন ওয়ান এন্ড আমাদের এটা হচ্ছে, আমাদের মিশনটা হচ্ছে যে এই ফাইন্যান্সিং আর সাপ্লাই চেইনটাকে ডেমোক্রেটাইজ করা, রাইট? সো দ্যাট উই ক্রিয়েট ইজি অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ফর দ্য ফার্মার্স and we also enable them to sell their produce. And end of the day, দুইটাই আসলে কানেক্টেড। ফাইন্যান্স না পেলে সে ভালো প্রোডাক্ট করতে পারবে না, ভালো প্রোডাক্ট না করতে পারলে সে বিক্রি করতে পারবে না। সো ইটস কাইন্ড অফ আ কানেকশন। সো আমাদের কোম্পানি, উই আর নট আ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, উই আর নট আ supply chain company, we're more of an agri-tech company. So that's a new, I'd say it's relatively একটা new sector, যেটা আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে it's very big, Indonesia, Philippines, Asiaতে this is more like an emerging industry, agri-tech, right? So we fall into the agri-tech space. If we can add on that, I just want to add something. That is, if you are not disrupting, then you are not surviving as a startup. So disrupting into a market where there is no, the formal acceptance, it sometimes creates some kind of wow factor. So that is the surviving factors of the startup and the ecosystem nowadays. But well, we have to go along. So, no, I mean, in a way, we are disrupting the system. We are disrupting the system, but I usually try to avoid the word disruption because it's not always the best word to use. But in a way, yes, we are disrupting the existing system. We have one complimentary question, please. We have if you allow. We have 2 questions in the chat box. Can we answer those before moving? Yes. So I think one of the question is, do you or the farmers face any threat from the middleman? Directly কোনো threat ওরকম আমরা face করি না, because end of the day কি হয় যে we are all part of the market, right? And সবাই wants to make a profit for themselves. এমনও হয়েছে যে মিডলম্যানরাই আসলে then turns up as our field agent. আমরা অনেক জায়গায় যেটা করছি যে, বিকজ মিডলম্যানদের কিন্তু বাদও দেওয়া যাবে না, বিকজ দে হ্যাভ সো মাচ নলেজ। ও জানে কোন ফার্মার কখন কি প্রডিউস করতেছে, কখন কি তুলতেছে,
মানে মিডলম্যান বলতে ওই যে একবারে ফার্মার এন্ডের যেই পার্সনটা, লোকাল যে ফরিয়া বা কালেক্টর ট্রেডার যাই বলি তাদেরকে। সো অনেক জায়গায় আমরা অ্যাকচুয়ালি উই ওয়ার্ক উইথ দেম, উই টার্ন দেম ইনটু আওয়ার এজেন্টস, যে ভাই ইউ ওয়ার্ক ফর আস, টু ওয়ার্ক উইথ দ্য ফার্মার্স। And then there's this other question, do you use remote sensing? Yes, we do use remote sensing. So remote sensing আমাদের একটা টিম আছে যারা we mostly use satellite based remote sensing, but আমরা এখন কিছু IoT based remote sensing ও কাজ করছি। সো এটা দিয়ে যেটা হয় যে আমরা ওয়েদার, ফর এক্সাম্পল গত বছর আমরা ফ্লাড ফোরকাস্টিং করতে পারি, মানে আমরা এখন ফ্লাড ফোরকাস্টিং করতে পারি অ্যাটলিস্ট 10 days ahead. সো 10 দিনের একটা উইন্ডো দেয়া ফার্মারকে যে আপনার এলাকায় ফ্লাড হবে, সো দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক সাম প্রিকশনারি মেজার্স। তারপরে যখন লেটস সে উইন্টারে মোস্ট ফার্মার্স দে ডু পটেটোতে ফগ, মানে ফগ যখন হয় তখন পটেটোতে একটা ডিজিজ হয় ব্লাইট, পুরো পটেটোর ফিল্ডটাই আসলে ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি, এন্ড দেয়ার আর সাম প্রিকশনারি মেজার্স ইফ ইউ ক্যান ফোরকাস্ট. So we use satellite data, weather data এগুলা দিয়ে to provide some advisory services to the farmers. We do have extension services, কিছু আমরা নিজেরা করি, বাট অলসো যেহেতু আমরা একটা ছোট কোম্পানি, সো সবসময় আসলে আমরা নিজেরা করতে পারি না। উই ওয়ার্ক উইথ গভর্নমেন্ট বা কাউন্টারপার্টস যারা, সো যদি লাইফ স্টক হয় তাহলে ডিপার্টমেন্ট অফ লাইফ স্টক, যদি ফিশারিজ হয় তাহলে ডফ বা ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এক্সটেনশন, ওনাদের সাথে আমরা লোকালি কাজ করি যে ফার্মারদেরকে আমরা ট্রেনিং দেওয়া বা এই সার্ভিসেসগুলো দেওয়া করি। প্লাস আমরা যেহেতু এগ্রিকালচার ইনপুট কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করি, তাদের ওই যে বললাম যে আমরা ইনপুট সাপ্লাইটাও দেই ফার্মারকে, কোয়ালিটি ইনপুট। সো তখন ওই কোম্পানিগুলোর যারা, তাদের তো দিস আর হিউজ কোম্পানিজ, দে অলরেডি হ্যাভ এক্সটেনশন অফিসার্স বা এগ্রিকালচার, সো তাদেরকে আমরা নিয়ে আসি ফার্মারদের ট্রেনিং করার জন্য। আর আমরা যেটা করি, আমাদের লোকাল যারা এজেন্ট থাকেন তাদেরকে ট্রেন আপ করি কিছু বেসিক সলিউশন দেওয়ার জন্য। আমাদের একটা হটলাইন নাম্বার আছে ফর ফার্মার্স, যেটাতে ফার্মাররা আবার মিস কল দিতে পারে সবসময়, আবার সো আমাদের সিস্টেম আবার কল ব্যাক করে ফার্মারকে, যাতে ফার্মারের টাকা না কাটে আর কি। সো তখন যেটা হয়, আমাদের এন্ডে কিছু এগ্রিকালচার এক্সপার্টিজ আছেন, তারাও এই সার্ভিসেসগুলো দিয়ে থাকেন। ইটস নট আ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, আমরা আসলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং যেভাবে করা হয় সেই ট্রেডিশনাল কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আসলে আমরা করি না। Introduce commodities market, of course we can, but you understand ekhane Securities and Exchange Commission and there's a lot of other people who needs to be involved here, but this is something, yeah, this is an interesting thing jeta ami onek jaygaye dekhechi hocche, but Bangladeshe ekhono ami jani na je commodity exchange niye kichu hocche naki. So last একটা question হচ্ছে যে have you faced any regulatory or complaint issues with Bangladesh Bank or government? No, we have not. So we have actually went to Bangladesh Bank and আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা কনসেপ্ট নোটও সাবমিট করেছি, বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেজেন্টেশনও দিয়েছেন। তারা আমাদের সবকিছু দেখার পরে they were like যে, because we are supported by ICT ministry, right? So they were like যে right now we don't really have anything to offer to you, but in the future a fintech বা এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন আমরা আরেকটু ডিটেইলসে কাজ করব, that's fine, but they have given us some guidelines, right? Because আমরা এমন একটা টেরিটরিতে কাজ করি যেখানে আসলে এখনো বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো ক্রাউড লেন্ডিং বা ক্রাউড ফান্ডিং এই পলিসিগুলো আসলে এখনো বাংলাদেশ ব্যাংকের নাই। So but they have given us some guidelines because they see that we are doing some good work. ওনারা আমাদের ফিল্ড ভিজিটও করেছেন, and they have given us some guidelines that you don't do these things, kind of like don't become another destiny, for example, right? So এই গাইডলাইন গুলো আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, বাট এছাড়া we have not faced any other regulatory or compliance issues from Bangladesh Bank. So we will just take one more question from Mr. Mujahid Rahman. He raised his hand, and after that we will take a group selfie and then we will end the session, because we have already passed our time. We were supposed to end at 7:30, but the topic was so interesting. Everybody just started asking you so many questions. Okay, yeah, Mr. Mujahid. Yeah, thank you very much. Hi, Fahad. Assalamu alaikum. My question is a bit from the technical side, because I am a technical person working in software development and some other area. I specifically point out this one thing in few minutes ago you say about collecting some information from farmers who are using a smartphone for your credit scoring. Like you're reading some SMS content and the biggest transaction.
from there you are getting some reliability of this capability of refunding loans. Do you face any legal issues, or you said you already get this data from the approval of the farmers, but as a farmer they are not that much literate, they don't know what permission they're giving or not giving, but how do you manage this thing from the legal point of view? What precaution you get or take to manage these things? Right. So no, that's a good question, and also এটা খুব নতুন আমরা শুরু করেছি, because I said যে মানে সব ফার্মার আসলে স্মার্টফোন তো ইউজ করে না, only 20% স্মার্টফোন ইউজ করে। সো আমরা এটা আসলে মোর অফ আ পাইলট হিসেবে রান করছি এখনো, যে ফার্মারের ফোনের ডেটাগুলো ফেচ করার ব্যাপারটা। সো ওখানে যেটা হয় যে আমাদের ফার্মাররা ডিরেক্টলি আমাদের অ্যাপটা ডাউনলোড করে দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি, সো তখনই অ্যাপে একটা মেসেজ আসে তার কাছে, যে এবং বাংলাতেই আসে, যে আপনার এই ডেটাগুলো আমরা আসলে রিড করবে আমাদের অ্যাপ। ইটস এন্ড আই কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনি এটা বলছেন যে অনেক সময় ফার্মাররা বুঝে না বুঝে সে অথবা ইয়েস দিয়ে দিল, যে ঠিক আছে আমার লোকেশন ট্র্যাক করবে, আমার SMS পড়বে, আমার এই ডেটাগুলো দেখতে পারবে iFarmer অ্যাপ। সো অ্যাজ আই সেড, আমরা সবকিছু একটা নতুন কিছু করতে গেলে একটু এক্সপেরিমেন্টেশনের থ্রুতে যাই। এটার সলিউশনটা এগেন আমাদের হাতে এখনো নাই। We're just experimenting with 100 farmers in Kurigram with 100 farmers, আমরা এটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। বাট আমাদের মেজর ক্রেডিট স্কোরিং এর ইয়েটা এখনো মানে মোটামুটি একটা অফলাইন অনলাইন ইয়েতে হচ্ছে, যেখানে ফার্মারের ফোন আমরা নিচ্ছি না, যেটা আমাদের মেইন ইয়ে। আর এইটা আমরা একটা পাইলট হিসাবে শুরু করেছি উইথ 100 ফার্মার্স যাদের স্মার্টফোন আছে। Yeah, great. So if you can really find out the really formal and legal way, because I know this information is important to take some valid decision, but definitely there should have some formal and official process. But I don't know personally, that's why I'm asking. Is there anything you know, so I can learn from there? না, এটা হচ্ছে আমিও জানি না। So I think that makes things much more interesting, যে সবকিছু আসলে জানি না। বাট ইউর রাইট যে এখানে, বাট গ্লোবালি অনেক অ্যাপ, ইভেন আমরা যখন উবার ইউজ করি বা ফুড পান্ডা ইউজ করি, we are always giving access, for example our location services, right? লোকেশনটা আমরা দিচ্ছি, বাট আমরা তো একটু এডুকেটেড, সো আমরা তো বুঝেই দিচ্ছি। ফার্মাররা অনেক সময় না বুঝে অথবা সে ইয়েস মানে চেপে দিল যে হ্যাঁ আমি রাজি, পরে অথবা সে মানে এটা পরে চিন্তাও করে না ওরা যে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না। বাট এই জিনিসটা আমরা শেখার চেষ্টা করছি, যে কিভাবে এই ফার্মারকে যাতে এই নলেজটা দেয়া যায়, যে তোমার এই ডেটাগুলো আমি নিচ্ছি এবং কেন নিচ্ছি সেটাও যাতে সে বুঝে দেয়। সো এটা এখনো আই ওন্ট সে উই হ্যাভ দ্য ফুল সলিউশন, বাট উই আর ট্রাইং সামথিং, একটা পাইলট করছি। Yeah, exactly. But finally, wish you all the best. I really like the initiative you're taking and the working the way. It's really important for the country. Thank you very much. Thank you, Mr. Fahad Ifaz, for this wonderful webinar. We really learned a lot from you, and we are like it's a proud moment for us, because you are helping our farmers who contribute actually 40% of the 14% of the GDP, right? Right. So that's amazing. And we would like to take a screenshot. If everybody can open their switch on their video, please. আমি তো ভালো অবস্থায় নাই, এই অবস্থায় ছবি তুলবো? Yeah, me too. Just like I'm in a t-shirt mode. কোনো সমস্যা নাই। It's all right, guys. So let's give a. Let me check. In the meanwhile, I like to express my gratitude and thanks to Fahad for his valuable presentation, and it was very informative indeed. And furthermore, it was our own technology, our own people is doing something different, and that is interesting. For the agriculture, it has been a neglected sector from this long time, and the technology and the combination of new frameworks is, I think, will revolutionize this agricultural sector. I hope so. It's a good initiative. I have seen lots of Indian agriculture and agro startups. They are working and they are doing fantastic, like in the area of Punjab, in the area of Telangana,
they have doing great. So someone has started from Bangladesh point of view, and that is more important. And we are very lucky that you have shared. And well, thank you very much. Thank you from our chapter. I think our members will like and and participate in your crowdfunding activity and future too. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. Thank you again. And with this, we would like to end our session and thank everybody for participating in the webinar.